Hi everybody, I'm going to discuss the software engineering, some important questions and their solution. Okay, I'm going to discuss the software engineering questions. First question, define software crisis. Software crisis is a term used in the early days of computing science for the difficulty of writing useful and efficient computer programs in the required time. The software crisis was due to the rapid increases in computer power and the complexity of the problem that could be tackled. সফটওয়্যার ক্রাইসিস এমন একটা টার্ম যেটা আগেকার দিনে কি হতো, সঠিক সময়ে আমরা যে কোডটা রাইট করতে যে প্রোগ্রাম দরকার সেটা পেতাম না। তো সফটওয়্যার ক্রাইসিস এই জন্য হয় যেটা কি আমাদের ডে বাই ডে কম্পিউটারের উপর যে কাজ, সেই কাজগুলো আমাদের বেড়ে যাচ্ছে। তো সেই কাজগুলো করার জন্য সফটওয়্যার দরকার, সেই সফটওয়্যারটা আর অভাবের জন্য এই সফটওয়্যার ক্রাইসিস এখন দেখা দিচ্ছে। Software crisis is the term in the early days of computing science for the difficulty of writing useful and efficient computer programs in the required time. Required time এর মধ্যে computer program efficient power একটা অসুবিধাকে বলা হয় software crisis. State risk management activities. Next question. Risk management activities. The risk management activities consist of the following activities. Number one, risk identification. Number one, risk identification. Number two, risk analysis. Number two, risk analysis. State risk management activities. The risk management activities include the following points. Number one, risk identification. সবার আগে আমাকে রিস্কটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। নাম্বার টু, রিস্ক অ্যানালিসিস করতে হবে। রিস্ক মিটিগেশন প্ল্যানিং, রিস্কগুলো কিভাবে বন্ধ করা যায় তার প্ল্যানিং করতে হবে। রিস্ক মিটিগেশন প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড রিস্ক ট্র্যাকিং। তো এই কটা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটির মধ্যে পড়ে। রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন, অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিস্ক কন্টেনমেন্ট, যেটা রিস্ককে আমাকে হাঁটাতে হবে। এদের মধ্যে একটা ডায়াগ্রাম ভিউ আছে। ফার্স্ট অফ অল আমাকে রিস্ককে আইডেন্টিফাই করতে হবে। রিস্ক আইডেন্টিফাই করার পর সেটা রিস্ক অ্যানালিসিস করে নিতে হবে, যেগুলো কিরকম কোন রিস্কটা কিরকম রেঞ্জের মধ্যে আছে, কে কিরকম ক্ষতি করতে পারে তা অ্যানালিসিস করে তার র্যাঙ্ক করতে হবে। রিস্ক মিটিগেশন প্ল্যানিং, তারপর সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে রিস্কগুলোকে ট্র্যাক করে আবার সেই প্রসেসটা চলতে থাকবে। এই যে প্রসেসটা, প্রথমে রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন, দেন রিস্ক অ্যানালিসিস, রিস্ক মিটিগেশন প্ল্যানিং, রিস্ক মিটিগেশন প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড রিস্ক ট্র্যাকিং, এটা করতে থাকতে হবে যে আবার রিস্ক হচ্ছে কিনা। তো এই যে স্টেপটা বারবার চলতে থাকবে যতক্ষণ অবধি পুরো রিস্ক কমপ্লিটলি আমাদের সফটওয়্যারের মধ্যে না থাকে। পুরো রিস্ককে আমাকে এলিমিনেট করাটাই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মেন কনসেপ্ট। রিস্ক অ্যানালিসিস, রিস্ক বলতে আমরা কি বুঝি? রিস্ক বলতে আমরা বুঝি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপার হওয়ার সময় বা সফটওয়্যার চলাকালীন যে যে প্রবলেম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সময় আসে সেগুলোকে রিস্ক বলা হয়। তো রিস্কের সময় রিস্ককে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, রিস্ককে অ্যানালিসিস করতে হবে, মিটিগেশন অ্যান্ড ট্র্যাক করে আবার চেঞ্জ করতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, স্টেট দ্য ফাংশনালিটিস অফ ইউএমএল। ইউএমএল আমাদের কি কাজে লাগে? ইউএমএল ফুল ফর্ম হচ্ছে ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা একটা state machine, also known as UML state chart, is a significantly enhanced realization of mathematical concept of a finite automata in computer science and application, as expressed in the unified modeling notation. The concept behind it that about the organizing the way a device, a computer program or other process works such that an entity or any subentity is always exactly the number of possible states where there are well defined conditional transition between the state. UML একটা ইউনিফাইড মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এই মডেলিং ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রু দিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের প্রসেস, বিভিন্ন রকম এক্সিকিউশন কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে তাদের একটা গ্রাফিক্যাল ভিউ আমরা পেতে পারি। এটা একটা গ্রাফিক্যাল কনসেপ্ট যার থ্রু দিয়ে আমরা এন্টিটি সাব এন্টিটিস গুলো কিভাবে কাজ করে, তাদের মধ্যে কিভাবে কানেক্টেড আছে সেগুলোকে আমরা দেখতে পারি। স্টেট ফাংশনালিটিস অফ UML। নেক্সট, ডিফাইন দ্য টার্ম configuration management. Configuration management বলতে কি বুঝি? Configuration management is the detailed recording and updating of information that describe the enterprise hardware and software. When a system needs a hardware or software upgrades, a computer technician can access the configuration management program and database, configuration management program and database to see what is currently installed. তো এটা একটা detailed recording and updating of information concept, যেটা থ্রু দিয়ে আমরা এন্টারপ্রাইজ হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যারকে ডিসক্রাইব করি। যখন when a system needs a hardware or software upgrade, যখন কোনো সিস্টেমের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার আপগ্রেড দরকার হবে,
a computer technician can access the configuration. তখন কনফিগারেশনটা অ্যাক্সেস করে সেটার অনুযায়ী চেঞ্জ করে। যেন আমরা দেখি কম্পিউটারের কনফিগারেশন বলতে আমরা কি কত র্যাম আছে, কত হার্ড ডিস্ক আছে সেটা দেখে নিই। যদি মনে হয় যে না এটার মধ্যে হচ্ছে না, তাহলে আমরা আপডেট করি। তো কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট সেই ডিটেল রেকর্ডিং এন্ড আপডেটিং অফ ইনফরমেশন দ্যাট ডেসক্রাইব দ্য হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার। কনফিগারেশন বলতে শুধু হার্ডওয়্যার নয়, সফটওয়্যারের কনফিগারেশন আমরা চেক করি। দিস ইজ দ্য কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কোহেশন এন্ড কাপলিং? Cohesion can be defined as the degree of closeness of the relationship between its components. In general, it measures the relationship strength between the piece of functionalities within a given module in the software engineering. কোহেশন বলতে একটা মডিউলের মধ্যে যে কম্পোনেন্টস গুলো থাকে তার নিজস্ব যে স্ট্রেংথ সেটাকে বলা হয় কোহেশন। In it is an ordinal type of measurement which is described as low cohesion or high cohesion. So cohesion is the degree of closeness of the relationship between the components. Components গুলোর মধ্যে নিজস্ব রিলেশনশিপটা কোহেশন হিসেবে ধরা হয়। Coupling. In software engineering, the coupling can be defined as the measurement to which the component of the software depend upon each other. যে কম্পোনেন্ট গুলো নিজেদের মধ্যে কিভাবে একটার সাথে একটা কানেক্টেড। কোহেশন বলতে নিজের সাথে সম্পর্ক, আর কাপলিং বলতে আমরা বুঝি কম্পোনেন্ট গুলো মানে নিজের সাথে নিজে কিভাবে কানেক্টেড আছে। In software engineering, the coupling can be defined as the measurement to which the component of the software depends upon each other. Normally, the coupling is contrasted with the cohesion. If the system has low coupling, it is a sign of well-structured computer system and a great design. A low coupling combined with a high cohesion, it supports the mission of high readability and maintainability. The coupling term generally occurs together with the cohesion very frequently. So in software engineering, coupling can be defined as the measurement of to which component of the software depend upon each other. In software engineering, the coupling can be defined as the measurement to which the component of the software depend upon each other. Normally, coupling is contrasted with the cohesion. If the system has low coupling, it is a sign of well-structured computer system and great design. A low coupling combined with high cohesion, it supports the mission of high readability and maintainability. The coupling term generally occurs together with the cohesion very frequently. Coupling and cohesion এটা মডিউলারিটি প্রোগ্রামে সাপোর্ট করে। নেক্সট, explain abstraction of data. Data abstraction is the reduction of particular body of data to a simplified representation of the whole. Abstraction in general is the process of taking away or removing characteristic from something in order to reduce it to set characteristic. So set of essential characteristic power একটা data abstraction is the reduction of particular body of data to a simplified representation of the whole. Abstraction is the general process of taking away, removing characteristic from something in order to reduce the set of essential characteristic. Abstraction বলতে কি বুঝি, যেমন C++ এ আমরা ক্লাসটাকে অ্যাবস্ট্রাকশন বুঝাই, প্রাইভেট পাবলিকের মধ্যে রাখাটাকে কিভাবে হাইড করে রাখা হয়, পুরো ডিটেল সব না জানিয়ে পার্টিকুলার এই কনসেপ্টে জানানো হয়, সেটাকে বলা অ্যাবস্ট্রাকশন। যেমন স্ট্যাক কিউ, এখানে আমি অ্যাবস্ট্রাকশন বলতে কি বুঝি, স্ট্যাকের অপারেশন আর ডেটাটা কিভাবে কাজ করছে, পুশ পপ, ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা না জানিয়ে বাইরের আউটার স্ট্রাকচারটা জানাটা বলা অ্যাবস্ট্রাকশন। তো অ্যাবস্ট্রাকশন প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি ইঞ্জিনিয়ারিং এ খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ফর সফটওয়্যার ডিজাইন। Next question, unit testing and integration testing. Unit testing, it do not occur after and before of anything. এটা কারো আগে পরে হয় না। Integration testing, it occur after unit testing. Unit testing এর পরে হয়, system testing এর আগে হয় integration testing. Unit testing, it is not abbreviated by any one name. এটা কোনো নেম দিয়ে abbreviated হয় না। It is abbreviated as INT. Integration testing, that is sometimes called integration and testing. Integration and testing. It is not further divided into any further কোনো ভাগ করা হয় না। It is further divided into top down and bottom up integration. It may not catch integration errors or other system wide issues because unit testing only tests functionalities of the unit themselves. Integration testing uncover an error that arise when the modules are integrated to build overall system. The goal of unit testing is to isolate each part of the program and show that the individual parts are correct. The goal of integration testing is to combine modules in the application, and test it as a group to see that they are working fine. Next, it does not follow anything. It follows unit testing and precede system testing.
এটা ইউনিট টেস্টিং এন্ড সিস্টেম টেস্টিং কে ফলোড করে। It obviously from the module specification, it obviously start from the interface specification. Unit testing always tests the visibility of code in the detail. Integration testing always tests the visibility of integration structure. Unit testing it requires complex scaffolding means frame. It requires some scaffolding means frame. It definitely pay attention to the behavior of single module. It definitely pay attention to the integration among modules. It is only the kind of white box testing, and it is both white and black box testing. Next question, different types of rigs. Rigs, there are different types of rigs. Number one is schedule rigs. Number two, schedule rigs. Number one. Number two, technical rigs. Number three, programmatic rigs. These are the different kind of rigs. First of all, schedule rigs. Budget rigs. First of all, schedule rigs. The project schedule gets sleep when project tasks and schedule release rigs are not addressed properly. Schedule rigs mainly effect on project and finally on company economy and may lead to project failure. Schedules often slip due to the following reason: wrong time estimation, resources are not tracked properly, or resources like staff, system, skill, individual, etc. Failure to identify complex functionalities and the time required to develop those functionalities. Those failure to identify complex functionalities and time required to develop those functionalities. These are the schedule risks. Unexpected project scope expansion. Next one is budget risks. Wrong budget estimation, cost overruns, project scope expansion. Next, operational risks. Risks of loss due to improper process implementation, failed system or external event risks. Causes of operational risks: failure to address priority, failure to resolve responsibilities, insufficient resources, no proper subject training, no resource planning, no communication in team. So these are the risks, different risks. Next one is technical risks. Technical risks generally tend to failure of functionality and performance. Causes of technical risks: continuous changing environment, no advanced technology available, product is complex, difficult project integration. And finally, programmatic risks. There are several external there are external risks beyond the operation limit. These are all uncertain risks are outside the control of the program. External events can be running out of fund, market development, changing customer product strategy, and government rule changes. These are the programmatic risks. Now, why maintenance is required in software engineering? Software engineering করার সময় maintenance দরকার হয় কেন? Software maintenance in software engineering is modification of software product. আমরা জানি মেইনটেনেন্স কখন করতে হয়, যখন সফটওয়্যারটা আপডেট বা কিছু করার প্রয়োজন থাকে। সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স ইজ দ্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং software maintenance in software engineering is the modification of software product after delivery to correct faults, to improve performance or other attributes. A common perception of maintenance is that it merely involves fixing defects. So software engineering in software maintenance is software engineering is the modification of software product after delivery to correct fault, to improve performance and other attributes. A common perception of maintenance is that it merely involves fixing defects. Next one is define staffing. Staffing, personal planning and team. What define staffing? Staffing, personal planning and team structure with respect developing a software. Planning a project, covers cost estimation, project scheduling, staffing, personal planning, team structure and software configuration management, quality assurance plan, project monitoring plans and risk management plans. So staffing means personal planning and team structure with respect to developing the software. স্টাফিং মিন হচ্ছে আমরা যে ইঞ্জিনিয়ার বা যারা যারা সফটওয়্যার সাথে ডেভেলপ কানেক্টেড আছে তাদেরকে ঠিকমতো করে প্ল্যান করা, যারা কিভাবে কাজ করবে সেটাকে কখন কাজ করবে, কিভাবে এসে কখন দরকার তাদেরকে সে প্ল্যানিং করাটা বলে স্টাফিং।
So planning a project cover cost estimation, project scheduling, staffing, personal planning, team structure and configuration. Next, define decision tree and decision table. Decision table is a graphical method of explaining the logic of making decision in a tabular form. It is a set of conditions and set of actions of different combination of decision. The decision table is a graphical method of explaining the logic of making decision in tabular format. It is a set of conditions or set of actions of different combination of decision. It is a metric representation of logic of decision which specify the possible condition for decision and resulting actions. Decision table. Now, the decision table consists of the following two parts: condition actions. Condition parts specify the decision table is divided in two parts: condition and action. Condition part specifies the all conditions applied in the data. It divided into condition stub and the condition entry. And the action part consists of action stub and action entry. So there are two concepts. Conditions. Condition mean condition. They describe the condition in existing program logic. Condition entry provide the answer to questions asked to the condition. And action is the described two parts: action stub. It describes the action to be taken in each condition, and it describes appropriate action resulting for the condition entry. This is the format. First of all, condition stub and condition entry, action stub and action entry. Advantage of decision table: it avoids compact representation of decision making process. It is easier to understand. It can be changed according to the situation. These are best suited for calculating discounts, commissions, etc. Disadvantage is cannot express the complete sequence of operation to solve a problem, for it may be difficult for the programmer to translate the decision table into program. There are too many alternatives. Difficult to list the decision table. It does not show the flow of logic for the solution to a given problem. So these are the advantages. Advantages mean a compact representation, easier to understand. It can be changed according to situation. They are best suited for calculating discounts, commissions. The structure of decision table prompt logically consistent problem definition. So these are the advantages and disadvantages. For example, an insurance company uses the following rules. Driver will be ensured if the driver lives in the city and with a population of 5,000, less than 5,000, and he is a married man. Driver lives in the city with a population of less than 5,000 and he is a married and age over 30 years old. Driver lives in the city with a population of 5,000 and more and married female. It is a married female. তো এটা যদি হয় তো এই কন্ডিশনস গুলো থেকে আমরা কি কি পেতে পারি এখান থেকে, এবং ড্রাইভার মেল ওভার 30, ড্রাইভার ম্যারিড এন্ড আন্ডার 30। এখানে আমরা কন্ডিশনস উপর বেস করছি। একটা লাইভস ইন দ্য সিটি 5,000 এর মধ্যে আছে, মেল, ম্যারিড, এজ, অ্যাকশনস যদি আমি করি তাহলে আমরা ইন্স্যুরেন্স আর ইন্স্যুরেন্স যদি লেস দেন 5,000 এর মধ্যে পড়ে আর মেল হয়, ম্যারিড হয়, তাহলে তাকে আমরা ইনসিওর করছি। যদি লিভস ইন দ্য সিটি 5,000 এর মধ্যে হয় এবং সে ম্যারিড আর 30 বছরের মধ্যে, তাহলে তাকে ইনসিওর করছি। এইভাবে আমরা যে উপরে কন্ডিশনস গুলো আছে সেই কন্ডিশনস গুলোর উপর বেস করে তাকে আমরা তার রুলসটা অ্যাপ্লাই করে তাকে অ্যাপ্লাই করছি। দিস ইজ দ্য ডিসিশন টেবিল। এইভাবে আমরা ডিসিশন টেবিল গুলো বানাতে পারি। টার্ম ডিবাগিং. Debugging in computer programming and engineering is a multi-step process that involves identifying a problem. In computer programming and engineering is a multi-step process that involves identifying a problem, isolating the source of the, and then either correcting the problem or determining a way to work around it. The final state of debugging is to test the correction and work around and then make it works. Debugging in computer programming and engineering is a multi-step process that involves identifying a problem, isolating the source of the, and then correcting the problem or determining a way to work around it. The final state of debugging is to test the correction and work around to make sure it works. So debugging in computer programming and engineering is a multi-step process that involves identifying problem, isolating the source of the problem, and then either correcting the problem or determining the way to work around it. Now the true false. Benchmarking is required to standardize quality of software. Yes, it is true. Benchmarking require software verification validation is the same. No, false.
Minimum time to complete the project is the maximum path length of all possible paths from the start to end. Yes, true. The alternative name of the spiral model is called meta model. True. Module cohesion refer to the relationship among elements of different module. False. Cohesion mean within the module. Data flow based testing is the technique of black box testing. True. Black box testing our data দিয়ে check করি. Angular dimension represent the progress made in the current phase. True. Now next question is so this is the MCQ of 2015. So these are the MCQ of 2015. Question of now the short question and MCQ of 2016. First question is what is traceability? The significance of traceability within a requirement tools or test management tools enable links between requirement and test. This notified what need to be changed when a requirement changes. The significance of traceability within a requirement tool or test a program test management tool enable links between requirement and test. This modifies what need to be changed when a requirement changes. The first question is traceability. Next one, second one is DFD versus flowchart. DFD versus flowchart. Flowchart versus DFD. Flowchart represent the step to complete a process. DFD represent a flow of data. Flowchart does not have any input from or output to external sources. DFD describe the path of data from external sources to internal store or service, vice versa. The timing and sequence of the process is shown by the flowchart. The process of processing of data is taking place in a particular order or several processes are taking simultaneously is not described by the data flow diagram. Flowchart shows how to make a system function. Data flow diagram define the functionality of a system. Flowchart are used in designing a process. Data flow diagram are used to describe the path of data that will complete that process. We have the following types of flowchart: system flowchart, data flowchart, document flowchart. This is the physical data flow diagram and logical data flow diagram. So this is the difference between flowchart and DFD. Next, explain data dictionary. Data dictionary is a collection of describing of the data objects or items in a data model for the benefit of programmers and others who need to refer to them. The first step of analyzing a system of objects with which user interact is to identify each object and its relationship to each other objects. Next one is what is baseline. A baseline is the reference point of a software development life cycle. Is the reference point. Baseline is a reference point of software development life cycle marked by the completion and the formal approval of a set of predefined work product. What is use case diagram? A use case diagram is a graphical depiction of the interaction among the elements of a system. Use case diagram are employed in the UML, Unified Modeling Language. Use case diagram are employed in UML, Unified Modeling Language, a standard notation for the modeling of the real world objects and systems. What are the qualities of good SRS? SRS mean software requirement specification document that capture complete description about how the system is expected to perform. It is actually signed off at the end of the requirement and engineering phase. What are the qualities? Correct होता है SRS, unambiguous, complete होता है, consistent, rank for importance and stability, verifiable and modifiable. তো SRS বলতে আমরা সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন ডকুমেন্ট বুঝি, যে ডকুমেন্টটা আমাদের যখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট করে তার আগে যে ডকুমেন্টটা নিয়ে ওরা কাজ করে সেটা হচ্ছে SRS, সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন। Next, what is SDLC? SDLC is the acronym for software development life cycle. It is SDLC is the acronym of software development life cycle. It is also called a software development process. The software development life cycle is a framework defining tasks
perform at each step in the software development process. So software development life cycle is the SDLC is the acronym for software development life cycle. It is also called software development process. The software development life cycle is a framework defining the tasks performed at each step in the software development process. SDLC, software development life cycle. Next, so what is difference between next question is what is traceability? This is same question. 2006. Difference between aggregation and composition. Aggregation implies the relationship where the child can exist independently of the parent. Example, class parent and student delete the class and student will still exist. Composition refer to the relationship where the child cannot exist independently of the parent. House parent who room child room does not exist separate to house. যদি হাউসটা সেপারেট করে দিই রুমটা এক্সিস্ট করে না, রুম ডাজ নট এক্সিস্ট সেপারেট টু হাউস, কারণ হাউসের মধ্যে রুম পড়ে। কম্পোজিশন মধ্যে উইদিন child and child cannot exist independently of the parent, but aggregation and child can exist independently of the parent. What is the phase containment error? Phase containment error means detect and correct the errors within the phase where it is. Phase containment error means detect and correct the errors within the phase where it is actually lives. This is the design errors should be detected and corrected within the design phase itself rather than detecting it in the coding phase. The phase containment error means detect and correct the errors within the phase where it is actually lives. Choose the correct option. Now choose the correct option. First of all, choose the correct option in terms of issues related to professional responsibility. Professional responsibility, culture connected. Confidentiality rights, yes. Intellectual property, true. Both are true. I mean A and B. Explain what is meant by product with the reference to one of the right principle as CM and IE code ethics. A product should be easy to us. Next one, software engineers shall ensure their product and related motivation meet the highest professional standard possible. This is the right definition of product. Select the correct statement of software engineering should. Software engineering কি করতে পারে? Should. Select the correct statement. Software engineering should not knowingly accept work that is outside your computation. Not knowingly accept the work that is outside your competence. Not use your technical skill to misuse the other people computers. Be independent on their colleagues. It is right definition of software engineers should do. Next, company has latest computers and state of the art software tool. We should not judge the quality of software. True or false? That is false. Which of the following model is not suitable for accommodating changes? Waterfall model কে আমরা accommodate change করতে পারি না. Which of the following are not types of prototype model? Horizontal prototype, vertical prototype, diagonal prototype, and domain prototype. Definitely tonal prototype. Which of the following statement regarding the statement build and fix a model is wrong? As room for structured design, code soon becomes unifixable and unchangeable. Maintenance is practically possible. It scale up to the large project. এটা large project এর জন্য build and fix মডেলটা wrong. It scale up to the large project. বাকিগুলো correct, ডিএটা wrong. Scale up to large project. What is the major drawback of RAD? Highly sequent NTL and scale developer. Increase reusability of components. Encourage customer client and feedback. Both B and A and C. Highly sequential and skill developer and encourage customer client feedback. This is the major drawback of RAD. Which of the following is not a diagram in requirement analysis? Use case, relationship diagram, state transition diagram, and activity diagram. Activity diagram is not a requirement analysis diagram. How many feasibility studies is conducted in requirement analysis? Definitely 3 feasibility study are conducted.